press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the previous class we learned prime factorization of a number. Okay, how we found the prime factors of the number, that when we express the given number into their products, okay, the factors, product of their factors, then we ultimately reach to the lowest numbers. Okay, for example, we took 24, then 8 3s are 24, that we can write the factors of 24 as 8 into 3. Again we can express 8 into its factors, 2 into 4. Then 4 is expressed as 2 into 2. So ultimately we reach to the lowest numbers. The factors are in we express them into the prime factors. Okay, so we learned 3 methods in that. We learned 3 methods expressing the given number into its factors one by one, okay, in the form of multiplication. Then the second method we learned 3 factor 3, okay, and the third method we used division there to find the factors. Okay, today we solve exercise 3.5. So listen to me. The first main is which of the following statements are true? Which of the following statements are true? Okay, they are asking that some of the statements are given here and you have to tell which is true and which is false. Okay, to tell or to say the given statement is true or false, we have to take some examples for the related to that statement. First one, A. If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. I repeat, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. Okay, so ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಥಿಂಕ್. ಸೊ when we are going to take the numbers to solve this statement, here we have to take the multiplication, the multiples of 3 and 9, multiples of 3 and 9. Okay, so 3 ಮತ್ತೆ 9 multiplication table ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 3 ಇಂದ ಇರೋಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, ಈ ತರಹ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, ಈ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಇಂದ ಆದರೆ 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, ಈ ತರಹ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು 9 ಇಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 6 ಇದೆ, 9 ಇದೆ, 12 ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 9. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 6ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ 9 ಇಂದ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, 6 is not divisible by 9, 12 is not divisible by 9. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಬಹುದು,
the first statement given is false. So 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 9 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ false. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಈ ತರಹ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. I repeat, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. Okay, so illi statement na nododadre, again we have to take the multiples of 3 and multiples of 9. Here 3 is a factor of 9. So 9 ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಸೊ 3 ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 3 ಇಂದ 9 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 9 ಇಂದ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್ಸು 3 ಇಂದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಪಲ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸು 9ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಇಂದ ಅಂದರೆ 9ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. Then third one, see, I read the question. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. I repeat, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. Okay, students, if you have textbook with you, it's easy to check out the statements. If you have, you keep it with you when these types of questions comes. Okay, it's very easy that when I read the question, you look into the textbook and listen to the statements. Okay, third one, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. Okay, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ 18 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು 3 ಮತ್ತು 6 ಇಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 18 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 3 and 6 ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 18. 3 and 6 ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 18. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 18ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಸಹ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿ, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿ. I read the question. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. I repeat, if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. ಸೊ ನಮಗಿದು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು, ಎರಡು ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ಸ್ 9 and 10. 9 and 10 ಇದೆ. ಆ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 9 10s are 90. ಓಕೆ, ಸೊ 9 10s are 90 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 9 and 10 ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 90. 90 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ, 9 ಮತ್ತು 10 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು 10 ಎರಡರಿಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ divisible by the product of these two factors, that is 90. Then the fourth statement is true.
The fourth statement is true. Okay, then go to E. I read the question. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. I repeat. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. Okay, co-primes gottide. What are co-primes? The factors which have, the numbers which have their factor as only 1. So one ಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಓನ್ಲಿ 1 ಆಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 and 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 and 5. So these two, the common factor for these two numbers is only 1. Only 1. There is no any common factor except 1 rather than 1. Okay. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ co-primes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾಗಲೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆನಾ? Then here think about 4. What we call 4? It's an even number. It's an even number. If it is even number, then it will be divisible by, so it's divisible by 2. When it is divisible by 2, then it's a composite number. It's a composite number. Okay, then 5, that is a prime number. So in this case we got one prime number. So idralli one prime number ide. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 16 ಮತ್ತೆ 25 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 16 and 25. 16 and 25. Okay, then here okay, here 16 and 25, these two have the common factor as only 1. Okay na, but 16 is a composite number and 25 is also a composite number. Why? Because 16 is divisible by 4 and again 4 is divisible by 2. Then 25 is divisible by not only 1, it is also divisible by 5. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 16 ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, 25 ಕೂಡ ಬೇರೆ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, but these two have their common factor as only 1. Then what about this statement? It is false. The given statement is false. So ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇ ಈಸ್ false. Then go to next one. Go to next one. That is F. I read the question. Listen to me. Look into the textbook. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. Okay. I repeat. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ಸು 8 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು 8 ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4? 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ನಾವು 8ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 8ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಾಕು.
ಸೊ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ 12 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 8. ದೆನ್ go to 20. Is it divisible by 8? No. Then the given statement, navenanta helbodu, given statement is false. Okay, this is false. Go to next one. G. Go to G. I read the question. Look into the text. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. I repeat. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. Okay. So, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು 4ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ, ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 4 ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 8. ವೆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್, ವೆನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ type of relation, in this type of relation, the smaller number is a factor of the bigger number, then the multiples of that bigger number is always divisible by the smaller number. Okay, so ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಈ ಚಿಕ್ಕ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಆರ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 8 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 2s 4, 4s 4, 6 4, 8s 4, 10s ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಆ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ the statement? It's true. The given statement is true. Then go to H1. Go to H1. I read the question. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. Okay, so we already learnt in the previous class the special are some of the, these are the some of the divisibility rules. Okay, so these are the special rules. What they have given is, if a number exactly divides two numbers separately, so one number ide, ಆ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 16 and 20. ಸೊ 16 ಮತ್ತು 20ಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 16 ಮತ್ತು 20ನ 4 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4 4s 4, 5s. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 36. ಓಕೆ, ದೆನ್ 36 ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 4. 4 1s 4, 9s. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಸಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ಗೋ ಟು I read the question. If a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide
the two numbers separately. So ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಈಗೇನು ನಾವು H ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If a number exactly divides the sum of two numbers. So sum ಇದೆ, ಯಾವುದೋ two numbers ಇದೆ, ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಸಮ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಮತ್ತು 5ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 4 ಮತ್ತು 5. ಸೊ 4 + 5 ಈಸ್ 9. ಓಕೆ, ಇದರ ಸಮ್ನ ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಂಬರ್ 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 3 ಇಂದ 9 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 9 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s 3, 3s 9. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 4ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. 4 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಆ್ಯಂಡ್ 5ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಗೆಟ್ 1 ರಿಮೈಂಡರ್, 2 ರಿಮೈಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಈ ತರಹ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿ HI ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ I, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ go to second main. I read the question, look into the textbook. So listen. Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. ಸೊ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಯಾವುದ್ರದ್ದು? 60ದು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 60ದು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. 60 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 60ನ 6, 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ given this is, we have to multiply these two numbers. 6 10s are 60. 6 10s are 60. Okay, so they divided by 6. Okay, 6 10s are 60. Then given 6 again, they factorize the 6 number 6. Here they have given 2. Then what about the number? Here, what can we write? 2. What are the factors of 6? They are 2 and 3. 2 3s are. Then we have to fill 3 here. Okay. Then here they given 5, but this is blank. What about the other factor? What are the factors of 10? 5 2s are. Then you have to fill 2 here. The other one is, they have given 60, then given like this. Here they have given 30. Then, okay, divide by 30. 31s are, 32s are. Then we have to fill 2 here.
In the blank we have to fill 2. Okay, then again they given the factors of 30. Here they have given 10. What about this? Again divide 30, okay, by 10. Given number is 10. Divide 30 by 10. 10 3s are. Then what can we fill here? We can fill 3. Again the tree is like this, blank and blank. Okay, divided by 2, or think of 0. In the unit place it has 0, then it is divisible by 10. 10 ones are 10. Again we get 10 only. Then go to other factors. 5 2s are 2 5s are. We can fill 2 and 5 here. The third question. I read the question. Look into the text. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? So question na ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ 36 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 36 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 36 ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ 2 ಇಂಟು, ಓಕೆನಾ, 2 1s are 2, 2 8s are 16, that is 2 into 18. Again 2 into 9. Again we can write it as 2 into 3 can be, so 9 can be written as 3 into 3. Okay, check ಮಾಡಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 ಬಂತು, 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 1ನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ 36ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 36ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 36ನ ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 36 ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Okay, so these are the prime numbers. This is the prime factorization of this given number. Okay, then so 36 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 36 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದನಾ? ಓಕೆ, 1 ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 136 ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 2 18s ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ 4 9s ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 6 6 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್
factors. Okay, then. So then the answer for the third one is 1 and the given number. 1 and the given number itself are not included in the prime factorization. I write the answer. 1 and the number itself are not included in the prime factorization. So you can take down the answer, and when you are going to write the notes, then in the time you write the question and answer. Okay. Let's move to the fourth one. Okay. What's the fourth one? I read the question. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. Write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. Okay, we have to write the greatest 4-digit number. Which is the greatest digit? That is, we consider 1 to 9. So these are the digits. Which is the greatest digit here? 9. Okay, take 9. Form the number with 9. It should be a 4-digit. Then if you write the number with 9 4 times, okay, then it will be the biggest 9. That is the 4-digit number. The fourth one is the biggest or the greatest. Okay, they have given greatest only. The greatest 4-digit number is, which is that number? So 9,999. So when we take the greatest digit and when we put that for 4 times, we get the greatest 4-digit number. Okay. Then they are asking to express that number into its prime factors. Okay. So take 9,999. Which method we use here? Yav method na use ಮಾಡಬೇಕು? We use division method. Okay, go to division method. So in the previous class, I showed you how to find the prime factors. Okay, take 3 here because all 9s are divisible by 3 only. Okay, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 3s are 9. The numbers which we are writing here, these are the quotient of this number. Okay, take 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3. Okay, how many ones are there? It's 4 times. Okay, then which number will you take here? 11. Then you can take 11. 11 1s are 11. It divided. Then take 1. Otherwise, take 1. So keep it in your mind. Okay. Then it can't divide by 11. Then take again 1. So to take 1, we have to take 0 here. Then 11 1s are 11. It forms 11.
11 ones are 11. So 101 is a prime number. We can't divide further. Okay, which are the prime numbers here? That 9999 is equal to, how can we express? 3 into 11 into 101. So this is the expression. Okay, by this we can express the 9999 like this. Then go to fifth one. I read the question. Okay. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. Here we have to take the 5-digit number, that should be the smallest 5-digit number, and what we did here, like this we have to do for that 5-digit smallest number. Okay, which is the smallest digit? 1. If we take 1, 1, 1, 1, 1, then it's wrong. Less than 1 is 0. If we take 0, it's also wrong. If we write 5 times, it's not a number. Then with 1 we have to take the smallest 5-digit number is 10,000. So after 9999 it comes 10,000. Okay, when we add 1 for this we get 10,000. That is the smallest 5-digit number. Here we have to express it in its prime numbers. Okay, again take like this 10,000. So divide it by 2. Or so if it has 0, then it will be divisible by 10, 5 and 2. 10, 5 and 2. So here we have to take the prime numbers, then don't go to 10 because 10 is a composite number. Don't take 10 here. So take 2 or 5, any one. 2. 2 5s are 10. It's divided. Then remaining 3 zeros, that right here. Again take 2. 2 2s are 4. So if I divide 5,000, I show you 2. 2 2s are 4. Okay. Remaining 1. Take 0. 10. 5s are 10. How many zeros remained here? 2. Okay. Put those 2 here. Then it is 2,500. Again go to 2 because it has 0 in its ones place. Okay, again 2 1s are 2. 2 2s are 4. Again 1 is remainder. Then remained 1. Okay, 1 take, it makes 10. 2 5s are 10. 0. Keep 0 here. Okay. Then again you can take 2. 2 6s are 12. 2 6s are 12. Then 2 2s are 2 6s are 12. 2 2s are 4. 2 5s are 10. Okay. Here we have 5. Then take 5. 5 1s are 5. Remainder is 1. It makes 12. Then 5 2s are 10. Remainder is 2. That the remainder you should keep in your mind. Okay, don't write anywhere. If you write anywhere in the procedure, then you may get confused with the numbers. Don't write. Okay, so be careful. Concentrate on the division. Otherwise, you have to for every step you have to go for the
division, the actual division, okay. So that's not, if you do that, then it may takes more time. 5 ones are 5, so remainder is 1, it makes 12, then 5 twos are 10, again remainder is 2, it makes 25, then 2 fives are 25, go to 5 because it has 5 in its ones place, 5 twos are 10, remainder is 2, it makes 25, 5 fives are 25, then go to 5, 5 fives are 25, it's finished, okay. Further we can't divide 5, okay, and we don't take 1 here and the number itself. For the first question we written the answer, okay. Here therefore 10,000 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into, if you don't have space there, that you can write again here into 5 into 5 into 5 like this. Otherwise, if you have space, then you can write it in only one line. Otherwise, you can write like this. Go to sixth question. Go to sixth question. I read the question. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now, state the relation, if any, between two consecutive prime factors. Okay. Here they have given 1729 and we have to express this number into its prime factors. So 1729 number ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂಬರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗಾದರೂ ಬಂದಿರಲಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೊಡ್ಡದು ಮೊದಲು, ಚಿಕ್ಕದು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 1129. 1729. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ, 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ 4 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ, 5 ಇಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4, 8, 10 ಇವುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ 7 ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ 7. ಸೊ 7 2s are 14. 7 2s are 14. So remainder is 3. It makes 32. Okay. 7 4s are 28. Okay. Then 32 minus 28 is, it's 4. Then it makes 49. 7 7s are 49. Okay. I go to 13. Okay. Then 13 ones are 13. 13 2s are 26. Okay. Then I can take 1. 13 ones are 13. Okay. 247 ನಲ್ಲಿ ನಾನು 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 13 ones are 13 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಉಳಿತು, 2 ನಲ್ಲಿ 1 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಉಳಿತು. ಸೊ 7 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ 117. ಸೊ 9s ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 9s. ಸೊ 9s 117.
Okay, it divided completely, then it's 19. These are the factors of 1729. ಸೊ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 1729 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, 7 ಇಂಟು 13 ಇಂಟು 19. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 7 ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ 13 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 13 ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ 19 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, 7 ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. 7 ಮತ್ತು 19 ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 7 ಆದಮೇಲೆ 13 ಇದೆ, 13 ಆದಮೇಲೆ 19 ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 13 minus 7 is equal to 6 and 19 minus 13 is equal to 6. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, 6 ಬಂದಿದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 6 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಆನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಹೆನ್ಸ್ difference between consecutive prime numbers is 6. Okay, so check out the answers. Okay, so by this we finish this class. Okay, in the next class the remaining problems we solve in the next class. Okay, thank you.